Hay momentos en los que una sola palabra pronunciada con verdadera presencia puede cambiar la temperatura emocional de una conversación, afloja tensions, abre puertas y hace que la otra persona se sienta vista. Hoy quiero mostrar siete palabras que, cuando los dices con intención genuina, transforman la forma en que te perciben, te escuchan y conectan contigo. No es retórica. La neurociencia respalda su efecto. Nuestro cerebro está cableado para responder a ciertos sonidos, significados y matices con reacciones que favorecen la confianza, la cooperación y el vínculo. Mucha gente cree que el magnetismo personal es un don reservado a unos pocos. Sin embargo, tras décadas acompañando procesos de crecimiento humano, y comprobado que el auténtico magnetismo nace de cómo te comunicas, de la energía que proyectas con tus palabras y, sobre todo, de la intención que las sostiene. Cuando una palabra se pronuncia desde la coherencia, cuerpo, emoción y pensamiento alineados el mensaje no solo se oye, se siente, que ocurre por dentro. Cuando alguien se siente reconocido, comprendido o validado, el sistema límbico activa circuitos de recompensa y seguridad. Se libera dopamina, motivación y agrado, aumenta la oxitocina, confianza y vínculo y decisión, de la hiperactivación de la amígdala, alarma y defensa. En ese estado, la corteza prefrontal, sede de la reflexión, la empatía y la toma de decisiones, funciona mejor. Dicho de otro modo, las buenas palabras abren el cerebro para el encuentro. Ahora bien, estas siete palabras no son trucos, su poder no está en repetirlas mecánicamente, sino en la autenticidad desde la que nacen. Las personas captamos consciente o inconscientemente cuando hay congruencia y cuando no. Por eso, antes de incorporar cualquier fórmula verbal, te invito a fortalecer tres pilares internos. Presencia, estar realmente aquí con la mente en lo que dices y el corazón en quien escucha. Coherencia, que tu gesto, tu tono y tu mirada cuenten la misma historia que tus palabras. Y intención. Hablar no para ganar una discusión, sino para cuidar el vínculo y construir posibilidades. Si alguna vez has sentido que hablas y tus palabras se pierden en el aire, quizá estabas hablando a la lógica de la otra persona, cuando en realidad la ley está en su mundo emocional. La lógica convence, la emoción vincula. Por eso, las siete palabras que vamos a trabajar actúan como pequeños interrupters que encienden la confianza, la apertura y el respeto mutuo. Permiten señalar algo esencial. No se trata de manipular, sino de servir. Estas palabras son herramientas de liderazgo emocional. Nos invitan a relacionarnos desde lo mejor de nosotros, y cuando se convierten en hábito, cambia tu atmósfera interior. Te vuelves más serena, más clara y también más magnética, no por llamar la atención, sino por hacer sentir bien a quien está contigo. En los próximos segmentos te presentaré cada palabra, explicar su fundamento psicológico y te proponer ejercicios prácticos para integrarla en tu vida cotidiana. Verás que son simples, accesibles y poderosas. Y al final entenderás por qué una comunicación consciente puede ser el punto de inflexión que estabas esperando en tus relaciones, tu trabajo y tu bienestar. Hay palabras que son verdaderos puentes. Gracias es uno de esos puentes. Dicha con presencia no solo reconoce una acción, valida a la persona. Desde la neurociencia sabemos que la gratitud auténtica activa el sistema de recompensa dopamina, favorece la apertura social a través de la oxitocina y reduce la vigilancia defensiva de la amígdala. En ese estado, la mente se vuelve más receptiva y el corazón más disponible. Por eso, en gracias, verdadero no cierra conversaciones, las abre.
agradecer no solo tiene un efecto psicológico positivo, tiene también un profundo impacto biológico. Cuando reconoces el valor del otro, su cerebro registra es gesto como una experiencia de validación emocional, y cuando alguien asocia tu presencia con sensación de bienestar, el vínculo se fortalece, la confianza aumenta y la conexión se vuelve más genuina. Porque gracias funciona, porque reconoce, refusa y regula. Reconoce no solo lo que el otro hizo, sino quien fue al hacerlo, su intención, su cuidado, su tiempo. Refusa porque el cerebro aprende por repetición. Si alguien recibe tu gratitud, quiere volver a ofrecer aquello que le provocó. Y regula porque agradecer con calma te devuelve al presente, ordena tu diálogo interno y reduce la tensión. Pero no se trata de cualquier gracias. Hay una manera de pronunciarla que la vuelve realmente transformadora. La clave está en la especificidad, la intención y el impacto. Da gracias por algo concreto, menciona el contexto y expresa cómo eso te ayudó. Por ejemplo, en lugar de decir gracias por tu ayuda, di gracias por quedar 15 minutos más para revisar el informe. Me dio como entrar a la reunión sabiendo que tu mirada estaba detrás. La segunda frase reconoce, contextualiza y impacta. El cerebro del otro registra soy valioso aquí, y eso refusa el vínculo. Por el contrario, hay formas de bajar la gratitud de su sentido, cuando la convertimos en una muletilla automática, cuando generalizamos gracias por todo, o cuando añadimos un pero, justo después del agradecimiento. Primero agradecer, luego, si es necesario, plantear la mejora, pero separando las intenciones. Recuerdo el caso de una directiva que se quejaba de la falta de compromiso de su equipo. Al observar su estilo de comunicación, notamos que nunca agradece los pequeños gestos. Le propuse un experimento sencillo, 21 días de gratitud específica. En 3 semanas, la colaboración aumentó notablemente. No cambió el talento del equipo, cambió la atmósfera emocional. Si quieres integrar esta palabra, prueba esto. Toma 7 minutos al día. Respira y eleva la atención al pecho. Antes de hablar con el otro, necesitas estar presente contigo. Elige 3 personas, alguien cercano, alguien de trabajo y alguien invisible. Escribe una línea para cada uno. Conducta concreta, intención percibida y impacto en ti. Luego entregues tus gracias en persona o por mensaje. Lo que importa es el tono, posado, cálido y sincero. Repite durante 7 días. Observa lo que cambia afuera, más colaboración, más apertura. Y lo que cambia dentro, menos tensión, más claridad. La gratitud sostenida reprograma tu mente. Donde pones la atención, eso crece. La segunda palabra es una de las más poderosas, y una de las que más nos cuesta pronunciar. Ayuda. Vivimos en una cultura que asocia la autosuficiencia con la fortaleza, como si necesitar a los demás fuera debilidad. Pero desde la ciencia de la mente y el corazón sabemos que es todo lo contrario. Pedir ayuda cuando nace de la autenticidad es inteligencia emocional, humildad y confianza en los demás. La estás diciendo al otro, confío en ti lo suficiente como para dejarme sostener. Esto activa en el cerebro humano el sentido de pertenencia y propósito. Todos necesitamos sentir que somos útiles. Por eso, pedir ayuda no resta poder, crea conexión. La psicología social lo llama el efecto Benjamin Franklin. Cuando alguien te hace un favor, su cerebro luego tiende a justificar por qué lo hizo. Debo apreciar a esta persona.
Paradogicamente, quin te ayuda acaba sinchen do más connexión contigo, pero hey formas de pedir ayuda que generan este efecto y formas que producen rechazo. Si pides desde la desesperación o la queja, la otra persona puede sentir carga o culpa. Si lo haces desde humildad y respeto, invitas a colaborar, no a rescatar. Decir necesito ayuda no significa incapacidad, sino reconocer límites temporales. En lugar de no puedo más to do is un desastre, puedes decir, estoy atravesando un momento de cambio, y me gustaría conocer tu perspectiva. Siento que tu experiencia puede iluminar mi camino. En la primera frase hay caos, en la segunda, vulnerabilidad y reconocimiento. Recuerdo a Patricia, una empresaria agotada por hacerlo todo sola. Le pedí un experimento durante 30 días, pedir ayuda en cosas pequeñas. Al principio la incomodidad era enorme, sentía que perdía autoridad. Pero semanas después, las personas comenzaban a acercarse más, a tener más iniciativa y empatía. Descubrió que la verdadera fortaleza no es cargar sola, sino saber cuando abrir el corazón. Pedir ayuda libera oxitocina y reduce cortisol. Tu cuerpo se relaja, tu mente se calma. Dejas de ver al otro como amenaza y lo ves como aliado. Ne decrease en aislamiento, crecimos en interacción. Piensa hoy en un área donde estás cargando de más. Respira y pregúntate, ¿quién podría acompañarme? Dilo con serenidad. Necesito tu ayuda. Verás que no te es pequeña, te es humana. La tercera palabra es una de las más luminosas. Admiro. Expresar admiración genuina tiene un poder transformador enorme. La neurociencia se muestra que reconocer sinceramente las cualidades de alguien activa los mismos circuitos que la gratitud. Dopamina, vínculo afectivo, bienestar. La admiración ensancha el alma porque nos permite ver lo valioso en otros sin sentirnos amenazados. Adular es superficial, nace del miedo o la conveniencia. Admirar nace del respeto. Cuando dices te admiro desde el corazón, reconoces no solo un logro, sino la historia detrás, disciplina, vulnerabilidad, courage, dices en silencio, veo tu camino y me inspira. Eso no toca solo el ego del otro, toca su esencia. Las personas que se sienten admiradas de verdad, se vuelven más generosas y colaborativas, y tú también te transformas, el cerebro se entrena con lo que repite. Cuanto más reconoces lo valioso en otros, más reconoces lo valioso en ti. Recuerdo a Carmen, quien vivía consumida por la envidia, le propuso un ejercicio revelador. Cada vez que sintiera envidia, expresara admiración específica hacia esa persona. Al principio fue incómodo, pero con el tiempo experimentó algo hermoso. La draza, la tensión del pecho desapareció y me dijo, cuando celebro a los demás, la vida también empieza a celebrarme a mí. La admiración transforma la escasez en inspiración. Las relaciones se suavizan, la competencia se disuelve y aparece la cooperación. Entrena tu mirada, elige 3 personas y expresa admiración específica. Observa cómo se hinchan de una luz en ti mientras reconoces la luz en otro. La cuarta palabra es de una fuerza silenciosa que puede sanar vínculos rotos y derribar muros. Entiendo, pocas cosas alivian tanto al ser humano como sentirse comprendido. Cuando alguien nos dice te entiendo, desde un lugar genuino, nuestro sistema nervioso se calma. La amígdala se desactiva, el cuerpo sale del modo defensa, la mente deja de pelear por tener razón y empieza a buscar conexión. La empatia real activa áreas cerebrales similares a los del amor y el consuelo. Comprender al otro literalmente nos hace más humanos.
pero usamos esta palabra con ligereza, sin escuchar de verdad, te entiendo, no es cortesía, es presencia, hay que escuchar no para responder, sino para comprender. Cuando lo haces la energía cambia y el otro baja la guardia. Recuerdo a Ana, cuya relación con su hija estaba rota. Descubrimos que ella no escuchaba, resolvía, respondía con consejos, comparations, invalidations. Su hija no necesitaba solutions, sino compañía emocional. Le propuse un ejercicio, escuchar sin interrumpir, validar antes de opinar y decir, te entiendo, solo cuando lo sintiera. Al principio fue difícil, pero con la práctica ocurrió la resonancia emocional. Ambas comenzaron a sincronizar sus emotions. En 2 meses la relación cambió porque volvió lo esencial, la conexión, decir entiendo, no es justificarlo todo, es ver la experiencia del otro sin negarla. No necesitas compartir su punto de vista para empatizar, solo necesitas mirar el mundo desde su ventana. Y cuando comprendes a los demás, empiezas también a comprender a ti. Cuando integras estas 7 palabras en tu vida, algo se transforma silenciosamente. Cambia tu manera de habitar el mundo. Tus conversations adoptan otro ritmo. Tu tono transmite cómo y tu presencia genera confianza. Ya no hablas para ser escuchada, hablas para conectar. Ya no reaccionas desde la herida, respondes desde la conciencia. La comunicación deja de ser un intercambio de palabras para convertirse en un intercambio de energía. La ciencia lo confirma, pero el alma siempre lo supo, lo que pronuncias moldea tu cerebro. Cada gracias refusa la gratitud, cada vez que pides ayuda, fortaleces la cooperación, cada admiro, abre tu mente y tu corazón. Cada entiendo, expand tu empatía, cada siento, te devuelve la autenticidad, cada confío, solidifica tu fe en la vida, cada perdono, te libera del pasado. Son palabras que, dichas con intención, se convierten en lives neurológicas que reprograman la mente y transforman el cuerpo emocional. Cuando cambias tu lenguaje interior, tu biología responde, disminuye el estrés, tu respiración se profundiza y tu mirada se vuelve más serena, porque el lenguaje no solo describe la realidad, la crea. Tus palabras son instrucciones para tu mente. Si hablas con calma, tu sistema nervioso entra en coherencia. Si hablas con aprecio, tu corazón late en armonía. Si hablas con perdón, tu cuerpo se abre al presente. Cada palabra es una semilla. Si riegas estas 7, gracias, ayuda, admiro, entiendo, siento, confío, perdono, verás florecer una versión más serena y plena de ti. Es una transformación silenciosa como el amanecer. Cuando tú cambias, tu entorno cambia. Tu pareja se comunica con calma, tus hijos se sienten más comprendidos, tus amigos se abren más, porque tu energía enseña más que tus palabras. Has pasado de hablar para convencer a hablar para inspirar. Has descubierto que la verdadera fuerza no está en elevar la voz, sino en elevar la conciencia. Habla con propósito, que tus palabras unan, sanan y nutran. El modo en que hablas al mundo refleja como te hablas a ti. Si eliges hacerlo con amabilidad y respeto, tu vida se volverá un diálogo lleno de calma y sentido. El verdadero magnetismo no está en lo que dices, sino en la energía desde la que lo dices.